ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2D ಅರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ we can reach from one point to another point. Okay, and the condition that they have given is, so we can only go from left to right and top to bottom. So okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅವ್ನ ಡವ್ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಅವ್ನ ಡವ್ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅವನೇನಂದರೆ ಅವ್ನು ಜಸ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಫ್, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದಾಗ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಂದರೆ ಒಂದು 3 ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, or else you can come from here to here and then go here and then go here. So ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್, ಓಕೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತು ಮತ್ತು ಈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ಹುಡುಗ, ಇದು ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮಾವ ಎಲ್ಲನ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವೇಸಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಹುಡುಗಿನೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ 2D ಅರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ 2D ಅರೇನ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಝೀರೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ 2D ಅರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು m, n ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು 2D ಅರೇಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು 2D ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ dp ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ, ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಅರೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅರೇ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತು m ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ 0. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರೇ ಆಫ್ n ಡಾಟ್ ಫಿಲ್, ಮತ್ತು ನಾವು 0ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ m, n ಫುಲ್ಲು ನಾವು 0 0 0ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲಿಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಈ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ನ 1 1 ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೈ. ಓಕೆ, ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
and then find a path on side, and then find a ways to solve the problem. So we have to fill in some values. Okay, so to fill in that value, so we are going to fill these rows, first row and first column, with value 1, and then try to find a solution. Okay, so for that we will gonna take column now. For let I is equal to 0, I is less than m, I plus plus. Okay, and then for this one, dynamic problem of I comma 0. So first column, first row is equal to 1. Okay, idaita. In the same way we will do it for column. Let j, okay, let j is equal to 0 and j is less than n and j plus plus. So we are going to fill the column. Okay, so for that one we are filling the first column j with 1. So what we have done in this code is that we have filled these things. Okay, so we have overridden these things with 1 1 1 1 1. Okay, so now we have to find a paths for this one. So for that it's very easy, as I have explained. Okay, as you have seen, there is a pattern. So we have found a pattern that, if you can see here, if you add these two numbers it is 2, and if you add these two numbers it is 3, and if you add these two numbers it is 3, and if you add these two numbers it is 6. So we are going to dynamically add those things and then find a solution. So if you can, I will prove this thing. Okay, so for this 3, okay, so he can come one way is this one, one way is this one, one way is this one. Okay, he cannot go here and then come back because he's not going to come left. So those are three things. Okay, and then we are going to take for loop. For let I is equal to 1, you are going to ask me why did we take I as 1? Because we have already filled this box, that is this box, as 1. There is no need to again point it as 1. We have already updated. There is only one way for that one. I is equal to 1, I is less than m, I plus plus, and then for let j is equal to 1, again because j we have already filled, j is less than n, j plus plus. Okay, so once we have done this one, we are going to just update the array, 2D array, dp of I comma j is equal to, so dp of I minus 1. You are going to ask me why did you take I minus 1? Because we have initially, again this is a common question we are going to get, because this is zero indexed. I searched in the internet, this is called as zero index problem. Since we are starting with 0, every time we are going to think why are you going to take is minus 1, why not as 1? Okay, so dp of I minus 1 comma j, then we are going to add dynamic. So we are going to add, so dp of I of j minus 1. What we are doing, we are adding these diagonal things. Okay, 0 comma, I mean we are gonna add these two things. Here what was there, how did you do? Okay, here we are gonna add 1 plus 1 is 2, and then 2 plus 1 is 3. This is the one we are doing it here. Okay, I hope you have understood this thing. So once we are gonna done with this one, then we are gonna return again you are gonna get confused here, m minus 1 comma n minus 1. So it is because we are not exactly finding this position, we are finding the one position before that where we are going to get the paths. Okay, so that is kind of understanding, it is based on understanding. Okay, so that is why we are going to pass return m minus 1 comma n minus 1 of what? So dp of m minus 1 comma n minus 1. Let us see if it runs correctly. Yes, it has run correctly for the first time. Okay, and then I'm going to submit it, hopefully it runs it.
Great. Okay guys, thank you. We'll see you in the next video. ಇಲ್ಲೇ ತಾನಲ್ಲ ಅಂಕಲ್